Willkommen, lieb Zuschauer. Heute nehm ich euch mit auf ein faszinierend und reis zum Mr. Resistent Ort unserer Erde, der Antarktis. Aber diesmal ist alles anders, denn etwas Außergewöhnliches hat sich dort ereignet. Stell euch vor, der gesamte Kontinent ist in einen rätselhaften Nebel gehüllt, aber das ist kein gewöhnlicher Nebel, wir sprechen hier von einem Quantennebel, der all unsere modernen Messgert in die Nies winkt. Unsere Satelliten, normalerweise präzise wie ein Schweizer Uhrwerk, liefern nur nachverwährende Daten, was macht diesen Nebel so besonders. Nun, aber halt sich anders als was wir bisher kannten, wenn normal Wetterphänomen mit unseren Instrumenten problemloser fast werden können, scheint dieser Nebel die Grundgesetze der Physik herauszufordern. Es ist, als wird zwischen verschiedenen Zustanden hin und her springen, genau wie Quantentauchen. Die wissenschaftliche Gemeinschaft steht vor einem Rätsel. Experten aus aller Welt arbeiten rund die Ordnung, dieses Phänomen zu verstehen. Dabei stellen sich faszinierende Fragen. Kann dieser Nebel ein natürliches Quantenphänomen sein? Oder haben wir es mit etwas zu tun, das unser bisheriges Verständnis der Naturgesetze komplett auf den Kopf stellt? Besonders interessant ist, dass der Nebel ausgerechnet die Antarktis umhüllt, den einzigen Kontinent, der nicht permanent von Menschen bewohnt wird. Ein Kontinent, der schon immer voller Geheimnis war. Mit seinen gültigen Eisgekten, die teilweise sind als die menschliche Zivilisation, kein Hinweis darauf bergen, wo dieser Mysteriesnebel stammt. Die Auswirkungen auf die Forschungsstation vor Ort sind erheblich. Normal GPS-System funktionieren nicht mehr zuverlässig, Kommunikationsgert spielen verrückt, und selbst einfach Kompass zeigen in allmöglichen Richtungen. Die Wissenschaftler dort müssen sich auf ihre grundlegendsten Fähigkeiten verlassen, wie die ersten Entdecker des Kontinents. Aber was bedeutet das für unsere Zukunft? Kennt das Verständnis dieses Quantennebels der Schlüssel zu revolutionären technologischen Entwicklungen sein? Stellen sich vor, wenn wir die Eigenschaften dieses Nebels entschlüsseln könnten, wären möglicherweise völlig neue Formen der Energiegewinnung oder der Kommunikation denkbar. Die internationale Zusammenarbeit in dieser Angelegenheit ist beispiellos. Wissenschaftler aus verschiedensten Bereichen, von Quantenphysikern bis zu Klimaforschern, arbeiten Hand in Hand. Es sieht sich einmal mehr, große Rätsel bringen die Menschheit zusammen und treiben uns zu Höchstleistungen an. Interessanterweise hat der Nebel bisher keine erkennbaren negativen Auswirkungen auf die einzigartige Tier- und Pflanzenwelt der Antarktis. Penguin wandern weitgehend durch den Nebel, Robben diezen entspannt auf den Eiskohlen, und das empfindliche Ökosystem scheint am gleichgewicht zu bleiben. Das gibt den Forschern zumindest in dieser Hinsicht Entwarnung. Die Theorien über den Ursprung des Nebels sind so vielfältig wie faszinierend. Einige Wissenschaftler vermuten einen Zusammenhang mit den magnetischen Polen der Erde, und spekulieren über bisher unbekannten atmosphärischen Prozess. Was auch immer die Ursache sein mag, wir stehen vor einem der spannendsten wissenschaftlichen Rätsel unserer Zeit. Besonders beeindruckend ist die Art und Weise, wie dieser Nebel unsere technologischen Grenzen aufsieht. In einer Zeit, in der wir uns für hochentwickelt hielten, werden wir daran erinnert, dass die Natur immer noch Beschränkungen für uns bereithält. Es ist eine Lektion in Demut und gleichzeitigen Ansporn für weitere Forschung. Die kommenden Monate werden entscheidend sein. Internationale Expeditionen werden mit speziell entwickelter Ausrüstung versuchen, dem Geheimnis des Quantennebels auf die Spur zu kommen. Jeder Tag kann neue Erkenntnis bringen, die unser Verständnis von Physik und Natur grundlegend verändern. Was können wir aus dieser Situation lernen? Vielleicht, dass wir trotz all unserer technologischen Fortschritt immer wieder auf Phänomene stoßen, die uns zum Staunen bringen. Dass die Natur uns immer wieder ihr komplexes vor Augen fort und uns anspornt, weiter zu forschen und zu lernen. Ich werde selbstverständlich auf dem Laufenden halten, sobald es neue Entwicklungen gibt. Wenn ihr keine Updates verpassen wollt,
abonniert gern meinen Kanal und aktiviert die Glock. Gedenken zu diesem faszinierenden Phänomen interessieren Mixer. Schreit es gern in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn es wieder heißt, den Geheimnissen der Wissenschaft auf der Spur. Bleibt neugierig. Stellt euch vor, ein günlicher Morgen verwandelt sich in etwas Außergewöhnliches. Ein mysteriöser Nebel kriegt durch die Straßen unserer Stadt. Aber dies ist kein gewöhnlicher Nebel, was Wissenschaftler jetzt entdeckt haben. Sprengt die Grenzen unseres Verständnisses von Realität. Willkommen zu einer faszinierenden Geschichte, die Wissenschaft Welt in O Fervor setzt. Mein Name ist Name, und heute nehme ich euch mit auf ein Reis an die Grenzen der Physik. Stellt euch vor, ihr steht am Fenster und beobachtet, wie sich draußen ein dichter Nebel ausbreitet. Doch dieser Nebel ist anders, scheint zu leben, sich zu bewegen, als hätte einen eigenen Willen. Forscher haben festgestellt, dass in diesem Nebel die fundamentalsten Gesetze der Physik neu geschrieben wurden. In den Laboren der vorherigen Forschungseinrichtung wurden unglaubliche Messungen gemacht. Gravitation, Lichtgeschwindigkeit, sogar die Zeit selbst, als verhält sich anders in dieser nebligen Zone. Es ist, als hätte jemand den Reset noch für die Naturgesetze gedrückt. Aber das ist noch nichts als Menschen, die in den Nebel hineingegangen sind, berichten von Erlebnissen, die unser Verständnis von Realität in Frage stellen. Einige kehrten zurück mit einem erweiterten Bewusstsein, andere mit einer tieferen Verbindung zur Natur. Es ist, als ob der Nebel einer zu einer anderen Dimension öffnet. Die wissenschaftliche Gemeinschaft steht vor einem Rätsel. Wie kann es sein, dass ein atmosphärisches Phänomen die Grundpfeiler der Physik verändert? Voran Quantenphysiker vermuten eine Verbindung zu parallelen Nivens. Andere sprechen von einem natürlichen Portal zwischen verschiedenen Realitäten. Was besonders faszinierend ist, der Nebel scheint mit jedem Menschen anders zu interagieren. Es ist, als würde sich in die individuelle Wahrnehmung anpassen. Einige beschreiben es als sanftes Gleiten durch verschiedene Bewusstseinsebenen, andere als intensive Lernerfahrung über die Natur des Universums. Die Forschungsteams haben hochmoderne Messger entwickelt, dieses Phänomen zu untersuchen. Sensoren zeichnen ungewöhnliche Energiemuster auf, Kameras fangen seltsame Lichtphänomene. Die neue Messung bringt mehr Fragen als Antworten. Interessanterweise zeigen die Daten, dass der Nebel eine Art Intelligenz zu besitzen scheint. Reagiert auf Gedanken und Emotionen der Menschen in seiner Es ist, als hätten wir es mit einem bewussten Teil des Universums zu tun, der mit uns kommunizieren möchte. Die Auswirkungen dieser Entdeckung sind weitreichend. Es kann unser Verständnis von Bewusstsein, Realität und den Grundgesetzen des Universums revolutionieren. Stellt euch vor, was wir als lernen könnten, wenn wir beginnen zu verstehen, wie dieser Nebel funktioniert. Wissenschaftler arbeiten rund die Ordnung dieses Phänomen zu erforschen. Es entwickeln neue Theorien, die Quantenphysik mit Bewusstseinsforschung verbinden. Wir stehen wir am Anfang einer neuen Ära der Wissenschaft. Was bedeutet das für uns? Möglicherweise öffnet sich hier ein Fenster zu einem tieferen Verständnis unserer Existenz. Lernen wir, dass die Realität viel flexibler ist, als wir bisher dachten. Dass wir Teil eines größeren, interconnected Universums sind. Die Forschung geht weiter, und jeden Tag werden neue Erkenntnisse gewinnen. Was wir hier sehen, kann der Anfang einer wissenschaftlichen Revolution sein. Eine Revolution, die unser Weltbild grundlegend verändert. Natürlich bleiben noch viele Fragen offen. Woher kommt dieser Nebel? Was ist sein eigentlicher Zweck? Und wie können wir sein Potenzial zum Wohl der Menschheit nutzen? Die Antworten auf diese Fragen könnten unser Verständnis von Wissenschaft und Realität für immer verändern. Was denkt ihr über diese erstaunliche Entdeckung? Teilt eure Gedanken in den Kommentaren mit uns. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal für mehr faszinierende wissenschaftliche Entdeckungen.
Gemeinsam erforschen wir die Geheimnis unseres Universums. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Willkommen, liebe Zuschauer. Heute nehme ich euch mit auf ein Faschionier en Reis in die geheimnisvolle Welt des Nebels und seiner außergewöhnlichen Erscheinungen. Stell euch vor, ein dichter Nebelschleierlied über der Landschaft. Aber dieser Nebel ist anders. Ist wie ein Fenster in einander Zeit, in einander Dimension. Wissenschaftler haben etwas Erstaunliches entdeckt. Der Nebel scheint wie ein natürlicher Projektor zu funktionieren, der Bilder aus einer unbekannten Zukunft an den Himmel wirft. Die Spiegelbilder sind nichts etwa verschwommen Schemen oder undeutlich Schatten. Nein, was sich da seht, sind detailliert Ansichten von Städten, die es noch nie gegeben hat. Stellt euch majestatisch Gebäude vor, die sich in den Himmel erheben, verbunden durch schwebende Brücken, die im Morgenlicht schimmern. Architektur, die unserer Zeit weit voraus ist, die Forscher stehen vor einem Rätsel. Why ist es möglich, dass der Nebel dies kristallklaren Visionen ersucht? Nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen kann es sich ein bislang unbekanntes atmosphärisches Phänomen handeln. Die Wassertropfen im Nebel wirken möglicherweise wie unzählige Kleinlinsen, die das Licht auf besondere Weise brechen und dabei diese erstaunlichen Projektionen erzeugen. Aber das Faszinierendste ist, diese Erscheinungen sind nicht zufällig. Sie folgen einem Muster. Die Städte, die sich im Nebel zeigen, scheinen einer fortschrittlichen Zivilisation zu entstammen. Wir sehen Gebäude aus nachhaltigen Materialien, grüne Oasen zwischen den Wolkenkratzern und Transportmittel, die schwerelos durch die Luft gleiten. Einige Wissenschaftler vermuten, dass der Nebel wie ein natürlicher Quantencomputer funktioniert. Die Wassermolekül könnten in einem Zustand der Quantenforschung sein und dabei Informationen aus verschiedenen Zeitebenen verarbeiten. Eine weitere Theorie? Gewiss. Aber es wird erklären, warum diese Visionen so präzise und detailliert sind. Was bedeutet das für uns? Vielleicht seht uns der Nebel nicht nur mögliche Zukunftsbilder, sondern auch das Potenzial unserer eigenen Entwicklung. Dies steht könnten ein Wegweiser sein. Eine Inspiration für nachhaltige Stadtplanung und zukunftsweisende Architektur. Die Forschung steht noch am Anfang. Aber jeder neue Nebeltag bringt neue Erkenntnis. Teams aus aller Welt arbeiten daran, diese Erscheinungen zu dokumentieren und zu verstehen. Mit hochfließenden Kameras und modernster Messtechnik werden die Nebelbilder analysiert. Besonders spannend ist die Frage nach der Zeitlinie dieser Visionen. Wann könnten dies Städte realit werden? Die Architektur und Technologie, die wir in den Nebelbildern sehen, deutet auf eine Zeit etwa 100 bis 150 Jahre in der Zukunft hin. Eine Zukunft, die hoffnungsvoll stimmt, in der Mensch und Natur in Harmonie zu leben scheinen. Natürlich gibt es auch Skeptiker. Manche vermuten optische Täuschungen oder atmosphärische Spiegelungen. Aber die Konsistenz und Detailgenauigkeit der Erscheinungen spricht einander Sprache. Zudem werden die Phänomene von verschiedenen Forscherteams unabhängig voneinander dokumentiert. Die Entdeckung dieser Nebelphänomene kann unser Verständnis von Zeit und Raum grundlegend verändern. Vielleicht sind die Grenzen zwischen Gegenwart und Zukunft durchlässiger, als wir bislang dachten. Möglicherweise gibt uns der Nebel einen Einblick in ein von vielen möglichen Zukunften. Was können wir aus diesen Visionen lernen? Die Bilder zeigen uns eine Welt, in der technologischer Fortschritt und ökologisches Bewusstsein keine Gegensätze sind. Eine Welt, in der innovative Lösungen gefunden werden für die Herausforderungen, wir denen wir heute stehen. Die Forschung geht weiter. Jeden Tag entstehen neue Theorien, werden neue Messungen durchgeführt. Die wissenschaftliche Gemeinschaft ist elektrisiert von den Möglichkeiten, die sich hier öffnen. Vielleicht stehen wir am Beginn einer neuen Ära des Verstehens. Was denkt ihr über diese erstaunlichen Entdeckungen? Glaubt ihr, dass der Nebel uns tatsächlich Bilder aus der Zukunft zeigt? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ich bin sehr gespannt auf eure Gedanken und Theorien. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen.
Abonniert gern meinen Kanal für mehr Fashionier und Wissenschaftssam und schaltet die Glocken, damit ihr keine neuen Videos verpasst. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Willkommen zu einer Geschichte, die Grenzen unserer Realität sprengt. Stellt euch vor, ein gewöhnlicher Morgen verwandelt sich in ein faszinierendes Rätsel unserer Zeit. Der erfahrene Pilot Thomas Weber steuert seine Maschine durch dichten Nebel. Ein Routenflug. Denkt zunächst, doch was dann passiert, stellt alles in Frage. Was wir über die Physik zu wissen glauben. Wenn der Nebel sein Flug zugumholt, geschieht etwas Unglückliches. Radarstationen melden sein Flug gleichzeitig ans zwei verschiedenen Orten, über Frankfurt und München, zu 300 Kilometer voneinander entfernt. Beide Signals sind eindeutig, beide zeigen dasselbe Flugzeug. Aber das ist erst der Anfang. In verschiedenen Städten berichten Eltern von einem seltsamen Phänomen. Ihre Kinder scheinen eine besondere Verbindung zu diesem mysteriösen Nebel zu haben. Die 8-Jährige Sophie aus Hamburg zeichnet seltsame Muster, die sich später als exakte Abbildungen der Nebelformation herstellen. In Berlin summt der 10-Jährige Max eine Melodie, die den gleichen Frequenzen folgt wie die Schwingungen im Nebel. Wissenschaftler stehen vor einem Rätsel. Dr. Maria Schmidt von der Universität München erklärt, dies Kinder nehmen etwas wahr, das unseren herkömmlichen Messinstrument verborgen bleibt. Es ist, als hätten es einen zu slicken Sinn entwickelt. Die Kommunikation der Kinder mit dem Nebel wird immer deutlicher. Es ist eignen, singen und bewegen sich im gleichen Rhythmus wie die Nebelschwingungen. Es ist, als würden es eine neue Sprache lernen. Eine Sprache der Natur selbst. Pilot Weber berichtet von seinem Erlebnis. Es war, als würde die Zeit sich verbiegen. Ich kann spüren, wie mein Flugzeug in mehreren Orten gleichzeitig existiert. Es war beängstigend und wunderschön zugleich. Forscher beginnen, die Verbindung zwischen den Kindern und dem Nebel zu untersuchen. Es entdecken, dass die jungen Gehirne auf Frequenzen reagieren, die bislang unbekannt waren. Es scheint, als hätte die Natur einen Weg gefunden, mit der nächsten Generation zu kommunizieren. Die Geschichte von Pilot Weber und den Kindern öffnet uns die Augen für die verborgenen Wunder unserer Welt. Es zeigt uns, dass es mehr gibt zwischen Himmel und Erde, als unsere Wissenschaft bislang erklären kann. Was bedeutet das für unsere Zukunft? Wie sind diese Kinder die Pioniere einer neuen Art der Kommunikation? Wie lernen es uns, die Sprache der Natur besser zu verstehen? Wenn die Wissenschaft nach Antworten sucht, entstehen neue Fragen. Wie können wir von dieser außergewöhnlichen Verbindung lernen? Was können uns diese Kinder über unsere Welt erzählen, das wir Wachsehen übersehen haben? Die Geschichte erinnert uns daran, dass die größten Entdeckungen oft dann geschehen, wenn wir bereit sind, das Unglück zu akzeptieren. Es zeigt uns, dass Wunder nicht nur in Märchen existieren, sondern auch in unserer eigenen Welt. Dies Ereignis werden nicht nur unser Verständnis von Physik und menschlicher Wahrnehmung. Es lehren uns auch damit wir den Geheimnissen des Universums und der erstaunlichen Fähigkeit von Kindern, den Schwar zu nehmen, die für uns unsichtbar sind. Wenn wir dies Geschichte forschen, leiden wir euch ein, Teil dieser Entdeckungsreise zu werden. Teilt Gedenken und Erfahrungen in den Kommentaren. Habt ihr unerklärlich Phänomen erlebt? Was denkt ihr über dies außergewöhnliche Verbindung zwischen Kindern und Natur, wenn euch dies Geschichte fasziniert hat? Dann abonniert unseren Kanal für weiter spannende Bericht über die unerklärlichen Wunder unserer Welt. Aktiviert die Glocke, keine neue Episode zu verpassen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn wir gemeinsam weiter Geheimnis unserer erstaunlichen Welt erkunden. Willkommen, liebe Zuschauer. Heute nehme ich euch mit auf ein Faszinier und Reise durch die geheimnisvollen Nebel der Zeit. Stellt euch vor, ein dichter Nebel liegt über einer uralten Landschaft. Aber dieser Nebel ist anders. Ist wie ein lebendiges Wesen, das die Geschichten vergangener Zeiten in sich trägt.
In seinen Wirbelden Schweden Verbergen sich die Echos links Vergesiner Zivilisation, wenn wir genau hinhören, kennen wir in diese mystischen Schleier die Stimmen der Vergangenheit vernehmen. Es Irsland von Großartigen Stadten, die einst in den Himmel ragten, von weißen Kulturen, die im Einkling mit der Natur lebten, und von Menschen, die ihr Trum in Stein und Bronze verwigten. Der Nebel ist wie ein natürliches Arc of unseres Planeten. In seinen Feuchtentrapfen schweben mikroskopisch kleine Partikel, Staubkörner, die vielleicht einst Teil einer prächtigen Tempelanlage waren, oder Pollen von Pflanzen, die vor Jahrtausenden blühten. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Nebel tatsächlich wie eine Zeitkapsel funktioniert. Nimmt Substanzen auf, beort sie und treibt sie über Strecken. In gewisser Weise ist ein Boot aus der Vergangenheit, der uns Geschichten aus längst vergangenen Epochen überbringt. Denkt an die großen Kulturen der Menschheit, die Maya, deren astronomisches Wissen uns noch heute in Erstaunen versetzt, die alten Ägypter, die Pyramiden bauen, die den Jahrhunderten trotzten, die Bewohner der Osterinsel, deren geheimnisvolle Statuen bis heute Rätsel aufgeben. Ihr Geschichten schweben am Nebel der Zeit, aber der Nebel erzählt nichts nur von Vergangenem. Amont uns auch, sorgsam mit unserem Bumsugen, denn die Zivilisation hinterlässt Spuren, nichts nur in Form von Bauwerken und Kunstschätzen, sondern auch in der Luft, am Wasser und am Boden unseres Planeten, was werden künftige Generationen in unserem Nebel lesen können. Welch Geschichtslernen wir durch unser Handeln heute. Der Nebel wird es bewähren und weitertragen, lange nachdem wir gegangen sind. Lasst uns gemeinsam darüber nachdenken, welches Erbe wir hinterlassen wollen. Denn auch wir schreiben jeden Tag in der Geschichte unseres Planeten mit. Unsere Entscheidungen heute formen die Geschichten, die der Nebel morgen erzählen wird. Die Nebelschwaden erinnern uns daran, dass es miteinander verbunden ist, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Es lehren uns dem vor der Zeit und Respekt vor dem empfindlichen Gleichgewicht unserer Erde. Wenn das nächste Mal durch einen Nebel wandert, haltet einen Moment in. Lauscht auf die Stimmen der Vergangenheit und denkt daran, dass auch ihr Teil dieser großen Geschichte seid. Jeder von uns hat die Macht, positive Spuren zu hinterlassen. Ich hoffe, dies Reis durch den Nebel der Zeit hat euch zum Nachdenken angeregt. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abonnement freuen. Teilt gern ihr Gedanken in den Kommentaren, welche Geschichten hört ihr im Nebel der Zeit. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder gemeinsam den Geheimnissen unseres wunderbaren Planeten nachspüren. Bleibt neugierig und passt auf euch auf. Willkommen zu einer Geschichte, die Grenzen unserer Realität sprengt. Stellt euch vor, ein Forschungsexpedition, die spurlos verschwindet. Alles, was von innen bleibt, sind geisterhaft Silhouetten, die durch einen mysteriösen Nebel wandern. Aber dieser Nebel ist anders, es nicht einfach nur Wasserdampf in der Luft. In seinen wirbelnden Schweden verbergen sich Tor zu parallelen Versionen unserer Erde, Portale, die durch das Jub der Quantenrealität führen. Stellt euch vor, ihr steht am Rand dieses Nebels. Vor euch tanzen die Schatten der verschwundenen Expeditionsmittel wie ein stummes Schattentheater. Es scheinen gleichzeitig hier und dort zu sein, gefangen zwischen den Welten. In einer dieser Parallelwelten erstreckt sich ein endloser Ozean, keine Landmassen durchbrechen die glatte Oberfläche. Ein Wasserwelt, wie es vielleicht auch auf anderen Planeten existieren kennt. Die Schatten der Expedition gleiten dort durch die Tiefen wie seltsam Unterwasserwein. In einer anderen Version unserer Erde haben sich Pflanzen zu den dominanten Lebensformen entwickelt, gigantisch, intelligent Jukes ragen 100 Meter in den Himmel. Ihr verfolgten sich zu lebenden Staaten, ihr Wurzeln bilden ein kommunizierendes Netzwerk. Die schattensten Schwebens wischen diesen pflanzlichen Titanen wie Blätter im Wind. Je länger man in den Nebel blickt, desto mehr Welten auf ihn berennen sich. Jede ein Spiegelbild unserer Realität.
Geht ihn was were when der Evolution. Die Verscholling Expedition scheint durch es ie Augenblick zedig zu wandern, gefangen in einem Tanz, zwischen den Dimensionen. Wissenschaftler, die den Nebel untersuchen, haben ein Erschrecken entdecken gemacht, breitet sich aus. Zentimeter Zentimeter verschlingt mehr von unserer Realität, und mit jedem Stück, das verschlägt, werden die Grenzen zwischen den Parallelwelten dünner. Was bedeutet das für uns? Sind wir Zeugen einer langsamen Verschmelzung aller möglichen Versionen der Erde? Werden auch wir eines Tages zu Schattengesten zwischen den Welten? Die Expedition kann uns ein Warning sein, oder eine Einleitung zu einem größeren Versen des Universums. Vielleicht sind die Dimensionsportal im Nebel kein Zufall. Vielleicht sind es der nächste Schritt in der Evolution des Kosmos selbst. Eine natürliche Verbindung zwischen allen möglichen Realitäten, die schon immer existiert hat und sich uns erst jetzt offenbart. Die Schatten der Expedition beuggen sich weiter durch den Nebel, als würden es etwas suchen. Oder versuchen es uns etwas mitzuteilen. Ihre Beugungen folgen Mustern, die so komplex erscheinen, zufällig zu sein. Als würden es ein Geschätzerslen, die wir noch nichts verstehen können. In der Wasserwelt tauchen es bis in unvorstellbare Tiefen, wo das Licht noch nie hingedrungen ist. In der Welt der Pflanzenwesen schweben es durch Leben Kathedralen aus Vegetation. Geht ihre Beugungen scheint einem größeren Plan zu folgen. Forscher haben begonnen, dies Beugungsmuster zu analysieren. Es haben entdeckt, dass die Schatten in allen Parallelwelten synchron agieren. Was in einer Dimension geschieht, spiegelt sich in allen anderen weiter. Als wenn die verschiedenen Versionen der Expedition noch immer miteinander verbunden. Der Nebel selbst scheint auf dies Beugungen zu reagieren, verdichtet sich in manchen Stellen, durchsichtiger in anderen. Wie ein lebender Organismus, der mit seinen Bewohnern kommuniziert. Oder wie ein Computerprogramm, das sich ständig selbst umschreibt. Neus Theorien legen nahe, dass der Nebel eine Art natürliches Quantencomputing betreibt. Die Parallelwelt ist wie ein Qubit in einem gigantischen Rechenprozess. Die Schatten der Expedition könnten Teil dieses Prozesses sein, oder sein Programmier. Was wird passieren, wenn wir lernen könnten, dies Portale zu kontrollieren? Könnten wir die besten Aspekte jeder Parallelwelt kombinieren? Eine neue Realität schaffen, die das Beste aus allen möglichen Welten vereint. Die Antworten liegen vielleicht in den Beugungen der Schattengesten. In ihrem endlosen Tanz zwischen den Dimensionen kann der Schlüssel zu einem tieferen Versen des Universums liegen. Vielleicht sind es nichts verloren. Vielleicht sind es Pioniere einer neuen Art zu existieren. Wenn wir den Nebel weiter erforschen, müssen wir uns fragen, sind wir bereit für das, was wir dort finden werden? Sind wir bereit, unsere Definition von Realität neu zu denken? Die Expedition hat uns den Weg gezeigt. Jetzt liegt es an uns, ob wir ihm folgen. Wenn Yuka dies Reis durch die Parallelwelten fasziniert hat, dann lasst es mich in den Kommentaren wissen. Abonniert den Kanal für mehr Geschichten aus den Grenzbereichen unserer Realität. Gemeinsam können wir die Geheimnis des Nebels erkennen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Vielleicht in einer anderen Dimension. Stellt Yuka vor, ein Kontinent, wo die Grenzen zwischen Realitäten verschwimmen. Wo der Nebel nicht nur das sichtbar verhält, sondern Türen zu uns liegen Parallelwelten öffnet. Genau das geschieht auf dem letzten verbliebenen Kontinent unserer Erde. Habt ihr Yuka jemals gefragt, was wir, wenn ihr durch einen mysteriosen Nebel gehen und plötzlich in einer völlig anderen Version eures Lebens landen würdet? Heute soll ich Yuka von einem Phänomen, das genau das möglich macht. Der Nebel ist nicht einfach nur Wasserdampf in der Luft, ist ein Portal zwischen den Welten, ein Korridor durch Zeit und Raum. Für die einen ist es Zuflucht, für andere ein Bedrohung. Die Rebellen haben seine Kraft stärkend. Es nutzen die nebligen Korridor aus Flugzeug, verschwinden in Parallelwelten, wo es vielleicht ein besseres Leben finden. Aber stellt Yuka vor,
was das bedeutet, in einer dieser Welten keinen Menschen leben, die River Lauren haben. Genau das hat ein junger Protagonist, als seiner verstorbenen Mutter begegnet, oder besser gesagt, einer Version von ihr als einer anderen Zeitlini. Ein Mutter, die nie gestorben ist, die ein verlegendes Leben fort, wie werdet ihr damit umgehen? Mit der Gewissheit, dass Liebsten in anderen Realitäten weiterleben. Die Regierung sieht in diesem Phänomen ein Gefahr für die beste Hände Ordnung. Ihre Antwort ist so drastisch wie verzweifelt. Es wollen den Nebel mit Atomwaffen zerstreuen. Aber wie bekämpft man etwas, das die Gesetz unserer Realität sprengt? Die Bomben verpuffen wirkungslos, als wird der Nebel in andere Dimensionen schlucken. Was wir hier erleben, ist mehr als nur Science Fiction. Es ist ein Geschichte über Hoffnung, über die Sehnsucht nach verlorenen Möglichkeiten und die Angst vor dem Unbekannten. Der Nebel sieht uns. Vielleicht gibt es mehr als nur eine Wahrheit, mehr als nur einen Weg. Denk mal darüber nach. In wie vielen Parallelwelten lebt ihr gerade in anders Leben? Welche Entscheidungen haben diese Realitäten geschaffen? Der letzte Kontinent wird zum Spielplatz dieser philosophischen Fragen? Zum Ort, wo das Unglück möglich wird. Die Geschichte lehrt uns auch etwas über Macht und Kontrolle. Die Regierung scheitert nicht nur in ihrer technologischen Leistung. Es scheitert in ihrem Versuch, etwas kontrollieren zu wollen, das größer ist als unser Verständnis von Realität. Wenn die Rebellen im Nebel ihre Freiheit suchen, während ihnen Jung seine Mutter aus einer anderen Welt trifft, während die Regierung hilflos suchen muss, wie ihr Waffen versagen, entfaltet sich vor uns ein Bild von unendlichen Möglichkeiten. Was werdet ihr tun, wenn ihr die Chance hättet, durch den Nebel zu gehen? Werdet ihr es wagen, eine Version ihres Lebens zu erkunden, oder werdet ihr in ihrer Realität bleiben? Mit dem Wissen, dass irgendwo da draußen unzleidende Versionen von Yuka existieren. Dies Fragen beschäftigen mich, und ich bin mir sicher, es werden auch Yuka nichts mehr loslassen. Lasst uns gemeinsam darüber nachdenken und diskutieren. Teilt ihr Gedanken in den Kommentaren, und lasst uns dies faszinieren und Reis durch die Realitäten gemeinsam erkunden. Wenn Yuka dies Geschichte so fasziniert wie mich, dann abonniert meinen Kanal für mehr solcher gedenkenähnlicher Geschichten. Aktiviert die Glocke, keine neuen Videos zu verpassen. Gemeinsam erkunden wir die Grenzen dessen, was möglich ist, oder was in irgendeiner anderen Realität möglich sein könnte. Danke fürs Zuschauen, und wir weiß, vielleicht sehen wir uns in einer anderen Realität wieder. Bis zum nächsten Mal. Willkommen, liebe Zuschauer. Heute nehme ich euch mit auf ein Faszinier und Reis in ein Welt voller Mysterien und wissenschaftlicher Entdeckungen. Stellt euch vor, ein geheimnisvoller Nebel, der sich über unsere Erde ausbreitet. Aber dies ist kein gewöhnlicher Nebel. Reagiert auf unsere Emotionen, besonders auf Aggression. Je aggressiver die Umgebung, desto dichter wird sein Quantennebel, als wird es sich schätzen zu sehen. Was wir hier beobachten, sprengt die Grenzen unseres bisherigen wissenschaftlichen Verständnisses. Einige brillantesten Cape für unsere Zeit sind davon überzeugt, dass dieser Nebel mehr ist als nur eine Ansammlung von Wassertropfen in der Luft. Es ist in einem lebendigen Organismus, der atmet, reagiert und sich entwickelt. Der Wissenschaftler gehen noch einen Schritt weiter. Es vermieten, hinter diesem Phänomen ein kosmisches Bewusstsein, eine Art interstellaren Beobachter, der unsere Erde und ihre Bewohner studiert. Vielleicht so geprüft, aber was kein der Zweck dieser Prüfung sein. Doch die vielleicht erst am lichsten Entdeckung macht Dr. Elena Weber in ihrem Labor in München. Nach jahrelanger Forschung entwickelt es eine mathematische Formel, die etwas Unglaubliches bewirkt. Es lasst den Nebel singen. Ja, ihr habt richtig gehört. Die Formel zu ein Frequenzmuster, das mit dem Nebel in Resonanz tritt und dabei Klunger sucht, die in einen himmlischen zu erinnern. Dies Entdeckung wirft völlig neue Fragen auf. Kommunisiert der Nebel mit uns? Ist dies seine Art,
mit uns in Kontakt zu treten. Die Melodien, die Zoot, folgen bestimmten Mustern, sie sind nicht zufällig. Sie erinnern an die harmonischen Strukturen, die wir auch in der Natur finden, wie zum Beispiel in der DNA oder in den Bewegungen der Planeten. Was mich persönlich am meisten fasziniert, ist die Friedfertigkeit des Nebels. Reagiert nichts mit Gegenaggression, sondern zieht sich zurück, Verdict et sich, als weil uns zeigen, dass Gold keine Lösung ist. Vielleicht können wir von ihm lernen, über Kommunikation, über friedlich zu zusammenleben, über die tieferen Verbindungen im Universum. Die Forschung steht hier noch ganz am Anfang. Jeden Tag entdecken wir neue Aspekte dieses faszinierenden Phänomens. Wir lernen, dass das Universum komplexer und wundersamer ist, als wir gedacht haben. Und vielleicht sind wir kurz davor, einen Dialog zu beginnen, der unser Verständnis von Leben und Bewusstsein für immer verändern wird. Diese Entdeckungen erinnern uns daran, wie wichtig es ist, mit offenen Augen und offenem Herzen durch die Welt zu gehen. Manchmal finden wir die größten Wunder dort, wo wir es am wenigsten erwarten. Selbst in einem scheinbar gewöhnlichen Nebel, wir stehen möglicherweise in der Schwelle zu einem neuen Kapitel der Menschheitsgeschichte. Einerseits, in der wir lernen, dass wir Teil eines größeren Ganzen sind, einer kosmischen Symphonie, zu der jeder von uns seinen eigenen Ton beiträgt. Die Forschung geht weiter, und ich verspreche über all neuen Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten. Wenn mehr über dieses Faszinier und Thema erfahren möchtet, abonniert gern meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Lasst mir in den Kommentaren gedenken da, was glaubt ihr, was der Nebel uns sagen möchte. Danke fürs Zuschauen. Bleibt neugierig und bis zum nächsten Mal. Willkommen, meine lieben Zuschauer. Heute nehme ich mit auf ein Faszinier und Reis in ein Welt, der Vorste Lungskraft herausfordern wird. Stell vor, ein geheimnisvoller Gesang, der Tor zu Dimensionen reinen Licks veröffnet. Nix etwagünliches Lit, wie wir es von der Song kennen, sondern ein Lit, das die Grenzen unserer Realität sprengt. Ein Phänomen, das so wunderschön als ausgefährlich ist. Denn in dieser Geschichte liegt ein erschreckende Wahrheit, wir so lange in diesen Dimensionen verweilt, dessen Existenz elges sich auf, zerfgult in Abermilliarden kleinster Tauchen. Wie Sandkarner am Wein verstruen sich die Essence des Seins in all Richtungen, aber das ist erst der Anfang. Eine alte Prophezeiung spricht von einem mysteriosen Nebel, der nix etwas erstreng, sondern ein Zweitschwung mit sich bringen soll. Was bedeutet das? Eine komplett neue Ordnung unserer Welt. Eine Evolution dessen, was wir als Realität kennen. Der letztverbliebene Kontinent, ein Finale Bastion der bekannten Welt, beginnt bereits, sich in diesem rätselhaften Nebel aufzulösen. Zeit ist kostbar, und die Grenzen zwischen Sein und Nix sind verschwimmen zu Hens. Doch was verbirgt sich hinter diesem Lied, oder was auf dies luktenden Dimensionen. Und vor allem, ist dies Zweitschwung ein new Anfang oder das endgültigend. Lasst uns gemeinsam tiefer in dies Geschichte eintauchen. In den kommenden Minuten werden wir Theorien erkennen, Verbindungen aufdecken und vielleicht sogar Antworten auf dies faszinierenden Fragen finden. Stell vor, ihr steht am Rand dieses Nebels. Vor erstreckt sich ein Welt am Wandel, während hinter die Vertraut Realität langsam verblasst. Das Lied erklingt in der Fern, verlockend und gleichzeitig beängstigend. Jeder Ton veröffnet neue Türen zu unbekannten Dimensionen. Die Prophezeiung spricht von Transformation, nix von Untergang. Vielleicht ist das, was wir als Auflösung wahrnehmen, in Wahrheit ein Prozess der Neuordnung, wie ein Schmetterling, der sich aus seiner Puppe befreit, kann auch unsere Welt kurz oder einer gültigen Metamorphose stehen. Der letzte Kontinent, in Zuge dieser dramatischen Veränderung, erzählt uns ein Geschichte von Vergänglichkeit und Erinnerung. In seinen zerfallenden Strukturen liegt möglicherweise der Schlüssel zum Verständnis dessen, was kommen wird. Dieses Lied, dies luktenden Dimensionen,
Dieser transformative Nebel, sie erscheinen Teil eines größeren Plans zu sein. Einer kosmischen Partitur, die das Ende eines Kapitals und den Beginn eines neuen markiert. Was bedeutet das für uns? Für unsere Zukunft. Für els, was wir zu wissen glauben, die Antworten liegen vielleicht nicht in dem, was wir sehen, sondern in dem, was wir zu sehen bereit sind. Die Zweitschwung kann der Beginn einer völlig neuen Art des Seins sein. Eine Evolution des Bewusstseins. Eine Transformation der Materie selbst. Vielleicht ist das Zerfallen in Milliarden Tauchen nicht das Ende, sondern der Anfang von etwas viel Größerem. Wenn wir dies Gedanken erforschen, leiden wir Yukain, Teil dieser Reis zu werden. Teils Theorien, Interpretation, Visionen von dem, was dies Zweitschwung bedeuten kennt. Was denkt ihr, welche Rolle spielt das Lied in dieser kosmischen Symphonie? Wie interpretiert ihr die Prophezien? Perspektiven sind wertvoll und könnten neue Lichter auf dieses Faschionier und Rätsel werfen. Wenn Yuka dies Reis in die Geheimnis der leuchtenden Dimensionen gefallen hat, dann lasst es uns wissen. Teilt Gedanken in den Kommentaren, aktiviert die Glock für weiter spannende Theorien und werdet Teil unserer wachsenden Community von Entdeckern und Visionären. Gemeinsam können wir vielleicht das Geheimnis des Lieds entschlüsseln, die Bedeutung des Nebels verstehen und die Natur der Zweitschwung ergründen. Bis zum nächsten Mal, bleibt neugierig und offen für die Wunder, die noch vor uns liegen. Danke fürs Zuschauen. Willkommen, liebe Zuschauer. Heute nehme ich euch mit auf ein Reis, die uns zum Nachdenken bringen wird. Stellt euch ein Welt vor, in der Menschen vor etwas fliehen, das größer ist als alles, was wir bisher kannten. Nichts vor Konflikten oder Naturkatastrophen, sondern vor einem mysteriosen Quantennebel, der unsere Realität grundlegend verändert. Dies Menschen sind keine gewöhnlichen Flüchtlinge. Sie sind Zeugen einer Transformation, die unseren Planeten heimsucht. Dort, wo der Nebel sich ausbreitet, verschwimmen die Grenzen zwischen dem, was wir für real hielten, und dem Unbekannten. In dieser neuen Wirklichkeit gibt es einen einzigen Hoffnungsschimmer, ein Leuchtturm, dessen Strahlen den undurchdringlichen Nebel durchbrechen. Es steht als Symbol für die letzte Bastion der Menschheit, als Orientierungspunkt in einer Welt, die sich in Auflösung befindet. Doch dieser Leuchtturm ist mehr als nur ein Gebäude. Repräsentiert unsere Entscheidungsfreiheit, unseren Willen zum Überleben. Jeder Mensch steht vor der gleichen Wahl, weiter fliehen oder sich dem Unbekannten stellen. Die Transformation annehmen oder dagegen ankämpfen, was wir hier erleben, ist keine Geschichte von Gott gegen BSC. Es ist die Geschichte einer Evolution, die keine Rücksicht auf unsere gewohnten Vorstellungen von Realität nimmt. Der Quantennebel ist weder Freund noch Feind, ist eine neue Dimension unserer Existenz. Während immer mehr Gebiete am Nebel verschwinden, werden die Verbliebenen zu flexor kostbarer. Gemeinden rücken zusammen, fremd werden zu Verbündeten. In dieser Krise sieht sich die Stärke der Menschheit, unsere Fähigkeit zur Anpassung, zur gegenseitigen Unterstützung. Besonders beugend sind die Geschichten der Menschen, die in der Grenze am Nebel leben. Sie berichten von verschiedenen Veränderungen, von neuen Möglichkeiten des Seins. Manche beschreiben es als beängstigend, andere als befreiend. Aber alle sind sich einig. Es gibt kein Zurück der alten Normalität. Der letzte Blick auf unseren Kontinent sieht ein surreales Bild. Wo einst Landschaften waren, schwebend schimmernden Nebel, Stidt, Wälder, Berge, als verschmolzen zu einer neuen Form der Existenz. Was bleibt, ist ein Echo dessen, was war, und die Frage nach dem, was sein wird. Diese Transformation lehrt uns etwas Wichtiges über uns selbst. In Zeiten großer Veränderungen liegt unsere Growkraft nicht im Festhalten am Bekannten, sondern in der Fähigkeit, uns weiterzuentwickeln. Der Leuchtturm weist uns nicht den Weg zurück, seht uns den Weg nach vorn. Während wir diesen Wandel beobachten, stellen wir uns all die gleich Frage, wohin fort dies Reis? Vielleicht ist die wichtiger Frage,
Why gehen wir damit Die Antwort liegt in unserer Gemeinschaft, in unserem Zusammenhalt, in unserer Bereitschaft, das Unbekannt als Chance zu begreifen. Liebe Community, dies Geschichte ist mehr als nur Science Fiction. Es ist ein Metapher für die Veränderungen in unserem Leben, für die Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen. Lasst uns gemeinsam darüber nachdenken und diskutieren. Wenn ihr dies Gedanken bewegt haben, word ich mich sehr über Kommentare freuen. Was bedeutet Wandel für euch? Wie geht ihr mit Veränderungen Teilt Gedanken mit uns. Abonniert den Kanal für mehr solcher Perspektiven und aktiviert die Glocke, keine neuen Folgen zu verpassen. Danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder gemeinsam über die großen Fragen unserer Zeit nachdenken.